Sri Gurubhyo Namaha. Salutations to the lotus feet of beloved Master Parvati Kumar Garu. So we have come to the last session of this temple and the work. Today is a concluding chapter. ಪರಮಗುರುಗಳಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅರೌಂಡ್ ಎವರಿ ಗ್ರೂಪ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, invisibly there will be a group present. Slowly, as the group becomes vibrant, they will be aware of the occult group. Through occult group, they become aware of the master. In every continent, there are occult groups working under the direction of a master. When you go to a place, if we get in touch with the occult groups, we can also contact the temple from where the master is working. It is a work to be done more inside than the outside. So here, in every group, wherever there is the work is going on, there will be one more group of persons working behind it very silently and secretly. That group is called a occult group. So everywhere, wherever you go, if the grand work of the master is being done, there you will experience one more group working behind them very subtly. And also when you orient to that more and more, normally you will also come to realize that there is a master working behind them. Some groups when you see, physically you will see certain work, but behind them there will be subtly some work is taking place, and the energy with which the work is taking place, you will slowly recognize that as the master. It is a very common everywhere. That's why the masters, whenever they go to any particular place, immediately say, this particular place has got so-and-so energies. This is how it is working. Here it is a holy place. They are all there. They are doing penance here. Like that they can tell. So a person whom we call as a master, because they are working more inside, and they started building the temple within. Any work in a group, when it is happening, slowly they identify there is some force working behind it, and also the cause of that force, also they will realize that it is the master working behind it. It is very commonly and easily they will perceive those things. This is very an important thing. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೃಂದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಕೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಕೆಲವೇ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವವರು ಇಷ್ಟೇ, ಕಾಣದೇ ಬಂದು ಕೂತಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಬಂದು ಕೂತಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಕೆ ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರವಚನಂ, ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎನಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೌಡ್, very limited crowd will be there. So limited was there. So one of the disciples asked Master, there are very few people, why you spend so much of energy to talk to these small groups, he said. Then he said, Master said, you are only seeing a small group, but there is a big group whom you cannot see. For their sake also I am going to talk. I am not worried about only this. There are somebody whom you don't see. For their sake I do the teaching. That is how Master requested. So that is what is told here by the Master.
There is a group working, you see physically work what is manifested. But behind it, there is one more group which works to facilitate them to complete this work. Behind that group, there is a force which is working, that is called the master. So when you work more and more inside, then you will slowly realize what is the temple and its work, and also how the groups are supporting, how the force or energy called the master is working behind them. Slowly you will come to know. ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗೂ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತರಂಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತವಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೇ ಸನಾತನವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಬೃಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಾಗಲೇ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೃಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೃಂದ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ವೃಂದ ಈ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಗಾಹನ ಇರಬೇಕು. ದ ಬ್ಲಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್, it has become very common among the disciples of the any masters to say that it is the grace of the masters. What is that grace? How it comes to you? With whom it comes to you? You should be aware of all those things. So the grace is sort of an energy which works through certain invisible forces. Through invisible forces, the group will execute the work. Don't think that we are doing the work. That's why we again and again and say that don't think that you are doing the work. The work is being done through you. So the moment you think I am doing, only I have to do, next moment you are not there in the scenery, because the energy doesn't like such things. Everyone has to work selflessly when you want to work for the work of the master. If you have got the ego, there is no place in the path of the masters. They keep you away. They keep you out of the ring. You will not be in the ring at all. Only when you are in the ring you can play. When you are out of the ring, there is no question of play. You are only a spectator and you are not a participant to participate in the work of the master. The work is for those whom there is no ego. The work is for those whom selflessly they work. Then only the work will come. So the grace or bliss what you refer is the thing which is very subtle and which you cannot see. That energy, gives an energy to a certain group of person whom again they are invisible. Through them only it will come to the visible plane and the work is exhibited. But we think that we have done the work. I have this knowledge. I have done this work. Why I should this work? Somebody let them do it. All these things are coming when you are slipping from the ground of the master. Please note it. If you are escaping from any work, if you become an obstacle to the any work, if you are stopping the running, moving wheel, if you want to put a spoke, if you split the group, if you talk one against others, they are all the things you start thinking that you are going away from the master. It is not that master is sending you, you yourself are withdrawing from the work of the master. The work of the master is an opportunity given by the hierarchy. The hierarchy is invisible, please note. The hierarchy whom we call is invisible. Behind them there is a force called the master's energy. That hierarchy will give support to us to do the work. So if the work is done, don't think that I am doing the work, you are doing the work. It is being done. If you are not there, there are better persons who come and does the work, because masters are the better judges. They judge through whom which work has to be done. Please note this. This is the secret of the work of the path of the master. I will not do this. Enough I have done long. You take care of it. There is no place for it. All such things you may think within you, but the masters note what is your thought plan. So that's why you are kept away from the ring. Ring is a place where the game is played. If you are kept out of the ring, you have to only witness. Suppose you are a master player. A beautiful ball came. You know how to play it.
But as a spectator, you cannot play. You have to only watch. But if you are a player, then you start playing it. So that's why you should be within the ring. So who is allowed to play within the ring? There is a selection team, isn't it? They select you and send you to the play. Same thing, master work is also selected and you are asked to play. If you don't play well, they will send you out. That's all. Next batch, you will not be there. Same thing applies in your life. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಗುರುಗಳಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಗಳಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಗುರುಗಳು. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ, ಗೇಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು 11 ಜನ ಮತ್ತು ಆ ಬೌಲರು ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ, 13 ಜನ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಅಂಪೈರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಆಟ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಂಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನಂತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ನೀನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವನು ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5-10 ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವ್ರು ಸಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 10 ದಿವಸ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ಸರ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹೋಮಿಯೋ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ನನಗೆ, 4 ದಿವಸ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ 5-6 ವರ್ಷ. ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್, ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೋಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಅಕಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋವಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 4 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೋಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಇಸೋಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಅಕಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ, ಎಕ್ಸೋಟ್ರಿಕ್ಕು ಇಸೋಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸೋಟ್ರಿಕ್ ಟು ಇಸೋಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ to the master, only they are aware of the lineage and hierarchy.
Normally we say that it is all hierarchical work, they say. How do they know that it is a hierarchical work? Because they are related to the exoterism, and also they are related to esoterism, and also they are related to the energy with which the whole work is taken place. That is how they identify the entire hierarchy. ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಷ್ಯ ಬೃಂದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಟ್ರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. In every region, a nation or a continent, there is a master under whom there is an occult group. All these masters have occult temples. The occult groups meet in the occult temple. The occult group visit when there is a group living to give a necessary inspiration. All the masters relating to continent form a group that meets every week. That would be a meeting of the masters at global level. Vaishak festival is one such event. Such union happens 4 times in a year. During the month of fixed cross, the Vaishak festival is the festival of Taras. Similarly, there is a festival in Leo, Scorpio, and an Aquarius. This global group has a global temple, and they are connected to the grand group on the Sirius. There is a grand, great lodge of Sirius, of which there is a representation on the planet Earth. The members of the planet group are scattered all over the continent. The entire secret is revealed in this paragraph. The entire secret is revealed here. Actually, in every region, there is a group which works. In every country, there is a group which works. There is one master who controls everything. Likewise, in every continent, there are a group of masters on whom there is one master who works. Like that, the principle, above that, there is one master, whom we call as Sanat Kumara. And all of them will meet in a Shravana Purnima. We say that in that month they are all meeting in a particular place. So in 4 constellations, they all meet, all masters meet, and they discuss every problem. So now we have seen the highest is Sanat Kumara. From there, various level Maitreya and further Jwalakul Maharishi and Maru, Devapi, all such things when you come down and all. Finally, a group work takes place in Sadguru Tapavana. In Sadguru Tapavana also, when the group work is taking place, please note there is an invisible master who witnesses this and who are participant of this. When you are aware that invisibly your masters are witnessing and when masters are participating, normally there will be absolute devotion. Otherwise, a callous attitude or a careless attitude will prevail. Whatever the work you do, whatever the work you don't want to do, whatever you do with a hesitation, everything is observed by the masters. Maintenance, very difficult to maintain. Gone. The moment you get an idea, very difficult to maintain, that means you are also not prepared. Gone. All along you are doing the work. Now you got an idea that Nane Madbeka, whether I am alone doing and it is very difficult to maintain. Matter is over. You are out of the ring. Please note it. So the Vaishaka festival is a festival where all the grand masters of visible and invisible also go. It is a prayer for invisible masters, but there are many who attend that festival during the sleep time. Please note. During the sleep, they have seen the Vaishaka valley and they participate in the Vaishaka festival. There are many who participate in that. That's why full moon is very important. So what it indicates, there is a hierarchy at all levels. Suppose there is a MLA, MLC here. There are MPs in parliament. Above them there is a prime minister. Above them there is a president. The whole, all countries, the leaders now, an American president is a leader, global leader. Like that, hierarchy is also existing. Whenever there is a work in here, in the JP Nagar 9th phase when you do, the local corporator is there to see this. Whenever you do in Karnataka, there is chief minister does. Same way there is a hierarchy everywhere and they all meet regularly. Normally on full moon days they all meet. That's why full moon day prayers are very important.
But though in spite of telling the importance of full moon umpteen number of times by our masters, we never attend the full moon prayers. It is very casual for us. So you should understand what happens on full moon. There is an invisible group attending this. There are masters and coming and gracing the function. Whenever the Guru Pujas happen in Vishakhapatnam, Master always invokes all the masters. It is an invitation to all the masters. That's why the stage is vibrant and splendor. Why it is so vibrant and splendor? Why people want to go and see the stage? Because of the presence of the invisible master around. Please note it. When you orient towards that, you will come to know what is energy prevailing there, because there is a hierarchy. Please note it. ಈ ಗುರು ಪರಂಪರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಭೌತಿಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ MLA, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು MLA MP ಗಳು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೃಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಸನತ್ ಕುಮಾರನೇ ಪ್ರಭು, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದ್ಯಂತ ಅವರು ಪ್ರಭು. ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಳ ಕೆಳಗಡೆ ಮರು ದೇವಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಜ್ವಾಲಾಕುಲ್ ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ವಾಲಾಕುಲ್ ಮಹರ್ಷಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಮಾರ್. ಹಾಗೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ವೈಶಾಖ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ನಡೆಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವೈಶಾಖ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಶಾಖ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ವೈಶಾಖ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ವೈಶಾಖ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ Shambhala. Then only have an entry. Not only the invisible master, but also the visible masters who are there with us, they also get an invitation and they go. They go during the sleep hours and attend the Vaishakha festival and come back. They experience, they see everybody and come back. Vaishakha festivalಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶರೀರದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ವೈಶಾಖ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತ್ವ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಬಲಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಶಂಬಲಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತ್ವ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಆ ಥರ ವೈಶಾಖ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ಭೇದವಾದ ಒಂದು ಬಾಗಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In every continent there are occult groups who observe group activities of every place. In every continent there are groups of masters who observe. In American continent, directly under supervision of Saint Germain, directly. And far as Maitreya and Maru and Devapi, they are all watching. European continent is done by some gurus. Like that, in every continent there is a Guru Parampara who watches every activity of every group. Here if you do today if I am talking about temple and work, this is also is watched.
Don't think it's not watched. We don't know. There may be somebody sitting and listening because we have no that eye to see. They're all coming everywhere. That is called presence. We all talk about presence of Master, presence of Master. What presence you know? Presence means they are there and you should be able to see. If the group are functioning according to the fundamental regulation, they become more and more a reality to the group. The temple work is from Sirius to the planet Earth, from the headquarters of the planet to the temple of the continent, and then to their occult groups, and then to the exoteric groups. So from Sirius, from Dattatreya Mandala, the Guru Parampara is there. They are taking care of everything. Saptarishi Mandala, Dattatreya Mandala, Surya Mandala, everywhere it is just from Guru Parampara. Every group activity, wherever you do in the name of Masters, it is watched. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂಡಲದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥವರೆಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ನಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸೋಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. The plan of Master Jwalakul is suggesting group formations and working out with the discipleship is to ensure that there is a group in the objectivity that works for the group in the subjectivity. And the subjective group works with the master, and the masters altogether work with the world teacher. The world teacher along with the masters are linked to the great grand temple of Sirius. There is a great link into the system beyond our solar system. So this is another an important thing. Here, Master Jwalakul has told that to form a small group first. So you form a group and a disciple, you follow a group and you work with an objectivity and also you work with a subjectivity. That is what is the plan given to all of you by the masters. So you start working with the subjectivity. When you work with the subjectivity world, you get in touch with the masters. Normally, when you do the temple activity properly, you get in touch with the masters and you get instruction from the master to do, not to do, and also what to do, when to do, how to do. Everything it comes from the masters. That is called hierarchical plan. Hierarchical plan comes from the master. When you get in touch with the master, when you move from objectivity to subjectivity, subjectivity to the master. So when you meet the master, all masters all together, they have got link with the world teacher. All the masters have got link with the world teacher. World teacher has got a link with the Sirius. So that's why the Grand Master is descent from that energy from the Sirius it has come. From the Great Bear and the Sirius and the Pleiades. Kritika Mandala, Dattatreya Mandala, Saptarishi Mandala. From there it came to the solar system. From solar it came to the planet Earth. From planet Earth it came to a person like as an individual. That is the temple, a work. The world teacher along with the masters are linked to the great grand temple of the Sirius. So whoever is doing the temple activity, they should note that their ultimate journey is to see the great grand temple of Sirius also. There are temples everywhere. There are temples in the mountains. There are temples in the valleys. There are temples in below the sea. There are temples physically outside. All those things you start getting linked to it, provided objectivity to subjectivity, subjectivity to the master, master to world teacher. From world teacher to Sirius temple. Then you see the temple. Our beloved master has seen all the temples in all the planes. He has seen all the temples in all the planes. He has a link with the masters and he only told us there is a temple there. Once master has told that in Niagara Falls there is one temple. Niagara Falls also there is a temple. Blue Mountains there is a temple. Colorado Springs of America there is a temple. Himalaya there is a temple. Tibet there are temples. In sea, Atlantic Sea, there is a temple. Like that everything is revealed because they can see. So their concern is that we should also move in that direction to realize
those things. Then, there is a great link into the system beyond our solar system. So, there is a great link, planet to the solar to the cosmic plane. From there, higher planes, we have a continuous link. So, that is 7 planes we travel and then get the link with the highest thing. That is the purpose of the temple and the work. So, the one should be conscious of its greatness and scope and humbly work with oneself and try to work in a group with a harmony. This is the key. The ultimate temple work is, if you are not in harmonious with the group, then you will not see anything in your life. Harmony, you have to maintain an harmony. Because of you, there is a disturbance in the group. Because of you, someone is not happy. Because of you, the work is obstructed. Then there is no harmony in you. So you have no place in the hierarchical work or the temple work. So ಎಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಬಾಧೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಬೃಂದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ criticize and comment their own brotherhood and the group, they have no place in the group life. Because though no one has observed it, but there are invisible master who sees everything in you, and ultimately you have no place for it. Such persons you have no. So that's why consciously you have to observe. ಪ್ರಜ್ಞಾಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅಪ್ರಮತ್ತತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗಮನ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಗಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಟು ಫೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, which is very mundane. To cooperate is the first requirement of the group life. So that's why what is very important is cooperation. So in the rituals we all tell, please cooperate. Cooperate. Loudly they say. Why you say cooperate? Without cooperation, don't think work will not happen. Without cooperation, you have no place. Some work is happening. You have to cooperate with them. That's all. Who is doing, what is doing, how they are doing is the secondary. When a work is happening, you have to cooperate. Cooperation is the key. Let any work is happening, you have to cooperate with that. So cooperate with the work, cooperate with the nature, and cooperate with the hierarchical work. Everywhere the cooperation is the word, not opposing. There are habits, we start opposing it. Okay, it's all right. Let them do it, let us see. How they will do it, we will see. They are all dominating. All such talks in a group life, you will see that. That means one who is uttering those things, they have no place. Not that you have created some furrow or you have created some ripples in the group. Don't think like that. You are out of the ring. You are out of the circle. Please note it. So that is how they say, the last dialogue master says is, to cooperate is the first requirement of a group life. You have to cooperate with everybody. You have to cooperate with every activity. If you have no attitude of that, you think that you are not in the group. That's all. Sitting on the back and commenting, that means you are opposing everything. There is no cooperation. So then gone. You have lost the seat in the group life. Nothing will happen to the group. Because nothing will happen to the group will continue. So, please remember this, to cooperate is the first requirement of the group life. If you want to be in a group, cooperate with everyone. Not leaving everything to others. Others will do it happily, like a guest coming for every function. That means there is no cooperation from you. You are only a guest. Whether you are doing work and while work is being done, whether you are cooperating with the work. So in any work it is taking place, you have to cooperate. That is an attitude.
So how to compete is what the worldly man knows. Worldly man knows competition. So you do something, I will do better. Nanu kottidrena, I would have done wonders. If the opportunity is given to me, I would have done wonders, they say. That means they have competitive environment. The attitude is competitive. Never have a competitive environment. ಯಾವಾಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದಿಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. You have to have the cooperation, no competition in the work of masters. How to cooperate is what the aspirant should know. So ultimately, what is important, you should know how to cooperate with anything. We should always be a promoter to promote something, but not an obstacle to stop something, or not to just give it to somebody and sit quiet and enjoy. That is the wrong thing, because in a group life, cooperation. Unless and until you do objective work, and unless and until you move from objective to subjectivity, then only you will experience a master. Otherwise, you don't get an experience of master. So when you experience the master, you will be in touch with the world teacher. When you get in touch with the world teacher, ultimately you get a link to the all higher planes. There are 7 planes. In all the 7 planes, from planetary to solar, solar to cosmic plane you reach. Ultimately you reach the state of monad. All these things happen, only it starts with the first basic quality is to cooperate. That's why the ritualist knows, cooperate, like that they say. The ritualist, beginning of the ritual, they say cooperate. They say why they use the word cooperate is, that is the first step for the temple and the work activity. With everybody you have to cooperate. You start liking every activity, you start liking everybody. With everybody and in every activity you start cooperation. That is the key. Then only the temple in you will be completed, because you will be reaching the great grand temple of Sirius. So you go up to that level with one word called a cooperation. So that's why you have to cooperate with all the world. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಸೂತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರತುವಿದ್ಯೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದೇ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇವಾಲಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮುಂಡದಲ್ಲಿರೋಂಥ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಕೋಆಪರೇಟ್. ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಗೋ ಹೆಡ್, ಗುಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೇಡ, ಅದೇನಿದೆ, ಅದು ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ವರ್ಕಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಡಬೇಕು, ಆಯ್ತು ಇಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್. ನೋ 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 ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಗಾನ್ ನೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮುಗೀತು, ನೆಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋ ಬರುತ್ತೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಕೆಲಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂತರಾಯವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. Cooperation is the first and the fundamental step with which your journey continues from the mundane physical world up to the serious level. Dattatreya Manda. Up to that you have a path. A wonderful red carpeted welcome will be there and all gates will be open to you. But what is the fundamental? Cooperate. You ask yourself whether you are cooperating with everybody. You ask yourself whether you are cooperating with every work of the masters. So if you know that, then you become the master, and you are master, you become a grand master, you become a great grandmaster, and you become the world teacher, and ultimately you will also reach the serious. So
an ordinary disciple converted to the master with one word called cooperation. So cooperate. So that is what the temple and the work. And today we have concluded this book reading. Next we will commence with some other book. Whatever the thought comes or whatever the demand from the group comes, we will start with some other book reading. Thank you, because it went for some years, almost more than 2 years I think we have continued with this. So coming Thursday, whatever the thought comes or whatever, whenever there is a demand from the students of the occult groups, then we will continue with that book reading. Thank you. Swaste prajabhya paripalayantam nyayena margena mahimesha gobrahmanebha shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.